Bwana Yesu asifiwe my darlings, customer kutana na Pastor Alan hapa, okay, akichukua microphone yake guys. Hizi ni wireless microphone nzuri sana kwa mapasta, wachungaji, yani wale watu ambao wanahubiri, wanakwaya guys. Hii hapa ndio best zaidi, hauhitaji kuishikilia actually. Okay guys, so hii ni wireless microphone, okay. And hii ndivyo inavyokuja package yake. Inakuja na vifaa vyake vitatu, hicho kimoja kwa ajili ya kucharge, kingine cha connect na ile wanaita mixer, I don't know. Yes. Okay guys, and hii hapa ninaweza kuifungua, and it's very delicate guys. Huyu supplier kaletea package mbaya. Zimepakiwa vibaya. Okay guys, anyway guys, mic yetu ilikuwa vizuri kabisa. The good thing ni kwamba pastor mwenyewe yuko hapo kwa ajili ya kuitest, and amefika kabisa kwa ajili ya kuitest guys. Kwa hiyo hii hapa ni zawadi nzuri kumnunulia pastor yako. So lazima utumie, mnunulie pastor jamani guys hapa. Okay, unaweza kuona ukiwa imeconnected na kile kifaa ambacho niko kwenye mixer, inawaka hivyo kabisa. So it's very nasubiria feedback kutoka kwa pastor wetu ambaye ameenda kuzitumia. Ziko vipi? And kama leo unahitaji, unaweza kunitumia ujumbe WhatsApp nikakupatia price. I don't know yet how much it costs right now kwa kweli. Kwa hiyo anyway, bye, follow me for